बिहान सबेरै उठ Wake up early in the morning, okay? दाँत माझ Brush your teeth. चर्पी जाऊ Go to the restroom. योग गरेर आऊ Do yoga and come. सूर्य नमस्कार गरौँ Let's do Surya Namaskar. अब नास्ता खाऊँ Let's have breakfast. स्कुल बस आयो होला कि Has the school bus arrived? आमा बस आयो जान्छु Mom, the bus is here. I'll go. बिस्तारै चढ्नु होला Please get in slowly. झ्यालबाट टाउको बाहिर ननिकाल्नु होला Do not take your head out of the window. नमस्ते गुरुआमा Hello, teacher. ल घन्टी बज्यो प्रार्थना लाइनमा लागौँ The bell has rung. Let's get into the prayer line. पिटी खेलौँ Let's do PT. राष्ट्रिय गान गाऊँ Let's sing the national anthem. कक्षा कोठाभित्र बसौँ Let's sit inside the classroom. शुभ प्रभात गुरुआमा Good morning, ma'am. किताब निकाल्नुहोस् Take your books out. गृह कार्य गर्नुभयो Have you done homework? आरम्भ एउटा कविता वाचन गर्नुहोस् Aramba, please recite a poem. गीता एउटा चुटकिला सुनाउनुहोस् Geeta, tell us a joke. ल आजको कक्षा सकियो Alright, today's class has ended. पेज नम्बर 4 को अभ्यास गृह कार्य गर्नु Do the exercise of page number 4 as homework. छुट्टी भयो घर जाउँ School has ended. Let's go home. आज त हाम्रो छुट्टी हो Today is our holiday. छुट्टीको दिन घुम्न जाउँ Let's go around during the holidays. घुम्न कता जाने Where do we go to visit? नगरकोट जाने त Should we go to Nagarkot? ल खाना खाएर जाउँ हुन्न Let's go after eating, okay? घुम्न गएर के खाने What do we eat after visiting? म त चाउमिन खान्छु I will eat chow mein. राति भयो भने के गर्ने What do we do if it becomes night time? चिसो हुन्छ न्यानो लुगा लगाएर हिँड It'll be cold. Wear warm clothes. एउटा झोला पनि बोक Take a bag with you as well. लामो बिदामा पोखरा घुम्न जानेछौँ We will go to Pokhara in the long holidays. हुन्छ अब निस्किहालौँ Okay, now let's go out.